హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఫ్రమ్ జోష్ ఇన్నోవేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, జోష్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్, ఎడ్యు9 కెరియర్ గైడెన్స్ సంయుక్తంగా విద్యార్థుల కోసం ఉన్నటువంటి వందలాది వీడియోస్ మనం రూపొందిస్తూ ఉన్నాం. ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడైతే ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా స్లాట్ బుకింగ్ అండ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు. ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఒక ఎమర్జింగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్గా ఉండి మొయినాబాద్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్ కె రోహిత్ రెడ్డి గారితో మనం ఉన్నాం. సార్కి వెల్కమ్ చెప్తూ ఈ కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క వివరాలను మనం తెలుసుకుందాం. నమస్కారం సార్. నమస్కారం అండి. థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ హావింగ్ మీ హియర్. సార్, సో కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి మీ మాటల్లో. సో మేము 2008 it was founded and by a group of entrepreneurs who wanted to create impact in the society through education. So now it's been 18 years and we offer 6 undergraduate programs and computer science, artificial data science, electronics and communication, mechanical and civil engineering, and 3 postgraduate programs in management and CSE and EC. ఓకే. So we are a A+ accredited NAC college. All our eligible programs are accredited by NBA. This kind of helps us position ourselves as a quality institution because nationally, through both the government agencies, we have been accredited. With respect to in the last 5 years, we can proudly say that 100% of our students have achieved placements. But there's a caveat there: 100% eligible students. Eligible ever those students who come to 4th year and have 0 backlogs. ఎస్ సార్. So those are considered eligible students because any industry ఇప్పుడు placement drive వచ్చా కూడా first basic requirement they have is no backlogs. So students who are able to take in everything that we have to offer and 4th year వరకు వాళ్ళు backlogs లేకపోతే రాకపోతే last 5 years లో we've been able to place all our students in multinational companies, in MSMEs, in startups, and co-placements and computer science based placements. So we've been able to do that successfully over the last 5 years through extensive training. We start training for students from the second year onwards. ఎందుకంటే కరికులం ఇప్పుడు the curriculum that we offer as an autonomous institution, it's not all on us. JNTU recommends 80%. curriculum and JNTU curriculum also is inspired by AICT model curriculum. ఎస్ సార్. So we have to follow that rules and regulations, and based on that, unfortunately, the curriculum that we offer is still not that relevant to the industry. So only some percentage of is relevant. Danvalla, we have to conduct additional trainings, hackathons, basically to help students build their skills which are required based in the industry. We work with students from the first year actually, in terms of helping improving the communication skills, because as you grow and work in the industry, wherever you are, one of the most basic thing that you do is you work with people. You don't work individually. So communication is very important. So that's something we try and build among students from the first year, because we do have a lot of students coming in from lower income and middle class families, and maybe due to lack of right opportunities for them in their early years, either in school or that, sometimes communication skills are not that great. So that's something we completely focus on. And since the last 5 years, placements wise, we've been very successful, and we intend to do more better. Recently, the highest package that was offered was almost 20 lakh per annum. So we want to keep doing better, but it's been a journey that we're going through. సార్, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియాలో దాదాపు ఒక 5,000 హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. Mhm. మీరు సెకండ్ జనరేషన్ లీడర్షిప్గా కేజీ రెడ్డిని రన్ చేస్తున్నారు. మొత్తం 4,500 ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద డాక్టరేట్ చేసి పౌడీ యూనివర్సిటీలో మీరు వచ్చి మళ్ళీ మీ యొక్క ఫ్యామిలీ ఎంటిటీ అయినటువంటి కేజీ రెడ్డిని టేకప్ చేశారు. సో మీ యొక్క గ్లోబల్ ప్రజెన్స్, లేకపోతే మీరు అర్థం చేసుకున్నటువంటి సిస్టమ్స్, ఇంజనీరింగ్లో వస్తున్నటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ గురించి, వాటన్నిటిని కూడా మీరు కేజీ రెడ్డిలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? సో థింక్ గ్లోబల్లీ యాక్ట్ లోకల్లీ అని ఒక ప్రొవర్బ్గా ఉంది కదా. సో హౌ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యువర్ ఎక్స్పోజర్ టు గ్లోబల్ ఇంజనీరింగ్ landscape to KGRCET? I think in multiple ways, I've been starting to do that, Andy. When I got in after my PhD, I moved back immediately because there was a lot that I learned, and I was very excited to implement that in our college and also other colleges who are interested to take up these initiatives. So one of the first thing I wanted to change is the teaching and learning, Andy.
నార్మల్గా ఇండియాలో ఏమవుతుంది, ఈవెన్ ఎర్లియర్ ఆల్సో వీఆర్ వెరీ యూస్ టు రూట్ మెమరైజేషన్. అంటే రూట్ లెర్నింగ్ చాలా ఫోకస్ ఉంటుంది అదే. స్కూల్కి వెళ్ళి కాలేజ్ వరకు కూడా. ఈవెన్ ఐ వెంట్ టు అ వెరీ గుడ్ కాలేజ్, మణిపాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, కన్సిడర్డ్ టాప్ 10 ప్రైవేట్ ఇన్ ద కంట్రీ. బట్ ఈవెన్ దేర్ teaching and learning was a lot focused on teacher teaching. We are writing notes, learning. We memorize that. రికార్డ్స్ And రైటింగ్. before exam, we write that. And then next semester వరకు అది మర్చిపోతాం. అవును. అది దట్ వాస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ ఐ వాంటెడ్ టు సాల్వ్ అండి. ఎందుకంటే 4 years స్టూడెంట్స్ స్పెండ్ దేర్ టైమ్ ఇన్ అ కాలేజ్. దే టేక్ అప్ సో మెనీ కోర్సెస్, ఆల్మోస్ట్ 48 to 50 courses, labs, so many things are there. Finally, at the end of 4 years, if a student says that I don't know what I will do in future or my knowledge is theoretical, that can't be accepted. Because even if school's knowledge is theoretical, the students still have to go to college. Yes, sir. College tarvata they have to go and work in the industry. So college meeda there's no more focus of ensuring that the value of education is there. A lot of times colleges are there, they study something, then they go to other training centers, learn something else, get placements. So I wanted to change that. So for that, what we needed was what we are teaching, how are we teaching it, how are we assessing our students, all needs to be different. But I'll give you a simple example andi. If as a student I want to learn to drive a car, నా కుట్టి థియరీ చెప్పేసి లైసెన్స్ ఇస్తారా ఎవరన్నా? ఎవరు? ఇవ్వరు. Now in order for me to drive a car, I need to learn how to drive a car. Now utti theory నేర్చుకొని can I learn how to drive a car? No, I have to have practice. So which is why theory is important. You have to practice. But assessment కూడా ఉట్టిగా నాకు థియరీ టెస్ట్ వచ్చి నాకు లైసెన్స్ ఇవ్వరు. I have to show how to drive a car. I have to go to that center, show that I can drive, and then I'll get it. So అంటే ఫస్ట్ డ్రైవింగ్ రావాలి అంటే డ్రైవింగ్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఉండాలి. అవును సార్. So if you want to be an engineer, engineering is about solving problems in different themes, different industries. But primarily you know how to solve problems. If your curriculum does not invite problem solving, అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి, అది ఒక సిస్టంలో లేకపోతే ఐఎమ్ నాట్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఆపర్చునిటీ టు సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కాలేజ్, దెన్ హౌ విల్ ఐ బికమ్ అన్ ఇంజనీర్? సో ఫస్ట్ పెడగాజీ ఎలా నేర్పిస్తున్నాము అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆల్ ద టైమ్ బ్లాక్ బోర్డ్ ఆర్ జస్ట్ రెగ్యులర్ పీపీటీ చూసి నేర్చుకుని, దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండి. ఇట్ గివ్స్ యూ ఫండమెంటల్స్. బట్ దెర్ ఆర్ అదర్ వేస్, హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్, experiential learning, all these are very important to give students chance to solve problems in college. Okay. And beyond that, if you think about it, assessment kuda uttiga exam, end semester exam undi, oka 5 questions untai, avi solve cheyali ante sure students are doing it, but you're not assessing their problem solving. So alane andike some every semester there should be some courses which have projects where you solve problems. యూజువల్లీ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కరికులం ఏమవుతుందంటే ఆల్ ద వే 4th year వెళ్తే మేజర్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది, దానికన్నా ముందు ప్రాజెక్ట్స్ లేవు. సో ప్రాజెక్ట్స్ లేకపోతే ఐ విల్ నాట్ నో హౌ టు లెర్న్ థింగ్స్. సో ఫండమెంటలీ దీస్ వర్ ద 3 things I wanted to address అండి when I got started, beyond other things. But content, what are they learning? Pedagogy, how are we teaching them? Third, assessment, how are we measuring if they're able to learn that? Okay. If all these things are connected, that is when truly a learning ecosystem comes into place. ఓకే. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రపంచానికి అంటే రైస్ బౌల్ అట్లెక్క మన అంటే తెలుగు స్టేట్స్ వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ బౌల్ అన్నట్టు. వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్, ఐ మీన్ లైక్ దెన్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఆర్ దెన్ ఎనీ పర్టికులర్ వర్నాక్యులర్ ప్లేస్ లైక్ తెలుగు స్టేట్స్. దాదాపు మనం ఒక 3 లక్షల మంది ఇంజనీర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాం. దాదాపు మనకి ఒక 400-500 కాలేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇంత ఈ సిచ్యువేషన్స్లో మీరు ఫుడ్ స్టెప్ సర్వీసెస్ అని ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ కూడా పెట్టినట్టుగా నేను చూశాను. అంటే మారవలసింది ఎవరు? పేరెంట్సా, స్టూడెంట్సా, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చైర్మన్సా, లేదా మనకి సిలబస్ అందిస్తున్నటువంటి జేఎన్టీ యొక్క మెథడాలజీనా? ఎక్కడ మనలో లోపం ఉంది? సో అంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు నడిచిపోయింది, మనం సర్వీస్ సెక్టార్లో లేకపోతే హెడ్ కౌంట్ బేస్ మీద ఎంప్లాయ్మెంట్ జరిగింది, కొంత మనకి జీడిపిలో అది యాడ్ ఆన్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. సో ఇప్పుడున్నటువంటి ఏఐ, జస్ట్ ఇప్పుడు నేను మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఒక గంట ముందు కూడా యాక్సెంచర్ ఆర్ సంథింగ్ మొత్తం లక్షల్లో ఉద్యోగాలు తీసేస్తుంది, సంథింగ్ ఏదో న్యూస్ అనేది ప్రతిరోజు ఏదో ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ వస్తూ ఉంది. ఇక్కడ మారవలసింది ఎవరు? సుధరాయిస్తే అంటే ఎవరిని కరెక్ట్ చేస్తే? అంటే మనం వీళ్ళంతా స్టేక్ హోల్డర్స్ సార్, స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ అండ్ ఓవరాల్గా మనకు ఉన్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చేటువంటి జూనియర్ కాలేజెస్, మొత్తంగా ఒక వ్యవస్థ. ఎక్కడ లోపం ఉందంటారు? సో
చిన్న చిన్న దేశాలు కూడా భారతదేశం కన్నా ముందు పరిగిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే మనం ఎగ్జాక్ట్‌గా హార్డ్ వర్కింగ్‌లో అయితే మనోళ్ళైతే తక్కువ కాదు. ఎవ్రీబడీ నెవర్ వాంట్ టు అండి. వర్క్ ఫర్ ఈవెన్ అవసరమైతే 20 అవర్స్ అయినా చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు. మీరు ఐడెంటిఫై ఎందుకంటే మీరు ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో పోయేసి ఇంజినీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద సెమినార్స్ ఇచ్చారు. చాలామంది ఎడ్యుకేటర్స్‌ని కలిసినారు. ఇంజినీరింగ్ డీన్స్ అసోసియేషన్‌లో మీరున్నారు. గ్లోబల్ ఇంజినీరింగ్ డీన్స్ అసోసియేషన్. మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉపయోగించి ఎగ్జాక్ట్‌గా నేను కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా యొక్క వ్యూయర్స్ కూడా తెలుసుకోవాలంటే అంటే ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్‌గా పిన్ పాయింటెడ్‌గా ప్రాబ్లమ్ ఉంది? సో, ప్రాబ్లమ్ అంతా సింపుల్‌గా ఉంటే సాల్వ్ చేస్తుండండి. ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నాట్ అట్ వన్ ప్లేస్. ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్. విచ్ ఇస్ వై అది ఒక కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్‌గా అయిపోయింది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ chairman. Let's start with chairmen of colleges, whom I'm representing a management of a college. I think colleges should realize that uh, this is not a business. You are transforming thousands of lives within the 4 years that they come to you. So, can I really ensure that my education I'm providing is relevant to industry? Can I ensure the students who are coming in here will have a great campus atmosphere? Can I ensure the faculty that I have are very good? Uh, all this is the responsibility of the management. These are things to be fixed still. With respect to faculty, ఇప్పుడు మీరు ఇండియాలో చూస్తే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇండియా డజంట్ హ్యావ్ గుడ్ కాలేజెస్. ఓవరాల్ మీరు మాట్లాడిన 4,500లో ఒక 200-300 ఆర్ గుడ్ కాలేజెస్. నౌ అట్లీస్ట్ అమంగ్ దమ్ ద 50 ఆర్ 100 కాలేజెస్ ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ టు ఇంటర్నేషనల్ ర్యాంకింగ్స్. అది ఎందుకు అంటే అక్కడ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ కమ్ దేర్. ఈవెన్ వెన్ ఐ స్టడీ అబ్రాడ్, వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఇఫ్ ఐ కెన్ సే వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అబ్రాడ్ ఇస్ ద ఫ్యాకల్టీ. అక్కడ ఫ్యాకల్టీ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్‌తో, చాలా ఇంట్రెస్ట్‌తో వస్తారు. బికాస్ దే హ్యావ్ బిల్ట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐదర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ త్రూ రిసర్చ్, అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ టీచింగ్ దట్. ఇండియాలో ఏమవుతుంది, విత్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కాలేజెస్ వీ హ్యావ్, నాకు ఒక ఎంటెక్ డిగ్రీ ఉందని ఉంటే దట్ ఈస్ మై ఎంట్రీ టు అ ఫ్యాకల్టీ జాబ్. యెస్ సార్. So then, if I've only done an MTech and I'm coming to teach, then I am basically whatever I have memorized, I am repeating the same thing. Okay. That is where the issue is the faculty. But again, I can't blame faculty. Sure, they have come into it, they want to. Now, dantlo kuda, if you're in there, you shouldn't treat it as like some part-time job. I am committing to this job. I am want to be a teacher. Maybe I don't know a lot of things from before, but I can learn, I can grow. నేను నేర్చుకోవచ్చు ఆన్లైన్ లెర్నింగ్తో ఆర్ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్తో, త్రూ వర్క్షాప్స్ త్రూ. ఫ్యాకల్టీ కెన్ అప్స్కిల్ దెమ్సెల్వ్స్. Faculty also have to become a lifelong learner. So that is the issue with faculty. If they can transform themselves, because top colleges unnar faculty, but under everywhere, if you want to provide good education, then faculty need to transform themselves. Okay. Then let's talk about students. Why are students coming into engineering? That is the primary question. Ikkada normally ipudu, because I did my PhD in the US, I want to give context there. US లో అప్రాక్సిమేట్లీ మేజర్ ఫండింగ్, రీసెర్చ్ ఫండింగ్ ఇన్ అవర్ డొమైన్, ఎడ్యుకేషన్ డొమైన్, యూఎస్లో ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు అండర్స్టాండింగ్ హౌ కెన్ వీ గెట్ మోర్ స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఇన్ స్టెమ్. అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఓన్లీ 35-40% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. సో అక్కడ స్టెమ్కి డిమాండ్ తక్కువ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై దే యాక్సెప్ట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఏషియన్ కంట్రీస్, ఫ్రమ్ ఇండియా, బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ తక్కువ ఉంది. కానీ ద వన్స్ హూ ఎంటర్, దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్. సో ఇండియాలో విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టూడెంట్స్ ఆల్సో దట్ షుడ్ చేంజ్. డోంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఇంజనీరింగ్ బికాస్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ సేయింగ్, ఆర్ యువర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఇస్ సేయింగ్, ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఇస్ జాయినింగ్. You are entering into a field where this will become your future if you want it to be. So if you want that to happen, then your interest into engineering should be there. Now students also have so many resources. They don't have to it's easy for a student also to say, my father is forcing me, so I'm joining. But did you try and inquire what is engineering? What are you getting into? What opportunities are there? What will you have to do? So awareness students kuda penchukunte, they will also enter into it with some interest or with some understanding of what is to be done. Then with respect to policy makers, akkada also issues there, because the curriculum is very old, system is very regulated. In fact, I will in our state, situation is much bad, because since 4-5 years fee reimbursements have not been given. So fee is capped by the government.
If fees capped by government, I can't pay good salaries to my faculty. If I don't pay good salaries for teaching, the best We of don't teachers get. will not come there. Similarly, students are struggling. So all of this together is a complicated issue. But what I should say that is, irrespective of all these issues, college are still able to graduate good engineers. At least 30-40% colleges are ensuring that students get good jobs. Okay. uh, in spite of these barriers, we are still doing our best, but I still think there's a lot more we can do. Okay. And I feel the future for us is innovation entrepreneurship. Monday, you mentioned about Accenture. Yes, recently Accenture has laid off a lot of people, and that led to a huge sense crash down in the Stock stock market. also, because they thought all companies will do it, and that is true. I think I can speak for the Telugu states. But dream for most parents is that the child gets a software job in MNC, and I can agree that should be a dream, could be a dream also, because MNC lo job rangane, if you do well there, over the next 10-15 years, you settle your career, you go international, everything just happens there. But now those companies also are rethinking, because it's the time of artificial intelligence. Now there are softwares, ChatGPT, Claude, etc., who can help you code very easily. So lot of workforce which is there in the software industry, at least 30-40%, I feel, will start going away. So these people have to now find new jobs also. So the market is very volatile. That software boom that was there, I don't think it will go away, but it will stabilize. Yes. So now there is more responsibility then on colleges, students, parents, everyone, not to just go with the same dream saying, I want a MNC job. I think we as a country also are changing. We need to start looking at creating jobs. So if there is one thing which is my major focus at our college, is not to just seek for jobs. I want our students to become job creators. You become a job creator by becoming an entrepreneur. How do you become an entrepreneur? By understanding problems in the society, picking a problem that you think is viable. If you solve the problem, then it's a problem for many more, and those people might adopt your service or product. So if you can take up a problem, come up with a solution, and take it to market, you're an entrepreneur. Yes. Entrepreneurship is different, it's challenging, but then it has a lot of benefits. You're creating employment, you are self-sustainable, you're contributing to the growth of your country, you're solving problems in the society. So our goal as KGD College of Engineering and Technology is that in next 3 years, by 2029, 30% of our students should graduate as entrepreneurs. Okay. And that's a huge mandate. Right now our number is at 8%. 8% of our students are graduate entrepreneurs, but we want that number to go to 30%. Okay. Because I feel, as an entrepreneur myself, India's future is in innovation entrepreneurship. We should solve our local problems, come up with local solutions for our local market. And if everything is done very sustainably by a lot of people, the vision that they keep talking about, Viksit Bharat, it will be solved through that. We cannot become Viksit Bharat just by servicing international companies for another couple of decades. So that's been my main focus, and that's what we are working on at very extensively at our college. When I visited your campus at Moinabad, I came across the building called Case. So, the theme of the building and the appearance of the building and the things happening inside that particular building is awesome and amazing. Thank So, your plan was so good. I didn't expect from a college in a remote Hyderabad location. Doing a marvelous things. Then I find that that what do you say? 3 Idiots మే మూవీ మే అమెరికన్ స్కూల్లో పిల్లలందరూ వచ్చేసి చాలా ఇన్నోవేషన్స్ రకరకాలుగా చేస్తున్నట్టుగా మీ కాలేజీలో కూడా అదేదో అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి పోయినట్టుగా కాకుండా నిజంగా ఇండస్ట్రీ చూసినట్టుగా అనిపించింది. సో మా పిల్లల యొక్క రిలక్టెన్సీ అనుకోండి, లేకపోతే యాక్సెప్టెన్స్ అనుకోండి, లేకపోతే మీ యొక్క ఛాలెంజెస్ అనుకోండి, దాన్ని తీర్చిదిద్దడం అనుకోండి, ప్రజెంట్ దాని యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది? సో ఎలాంటి మీరు విజయాలు సాధించారు బై ఎస్టాబ్లిషింగ్ దట్ కేస్? Sure, Andy. Thanks for visiting, though. I really appreciate your feedback and your enthusiasm. Um, CASE stands for KGR Accelerator for Social Entrepreneurship. Andy. It's an accelerator or an incubator that we have established within the college, so that students who are studying with us, if they have innovative ideas and if they have entrepreneurial aspirations, while studying in the college, they can start their company. Now, how does this happen? Normally, when you want to start a company, one of the basic things that you need is office space. Um,
then some other resources, some funds to register your startup, some funds to develop your product. So lot of pain points are there for an entrepreneur to get started. Our goal is to solve those pain points for students, because honestly speaking, most of the parents who send their children to our college, their goal is placements, because it gives security. They don't want their child to go become an entrepreneur, because I can understand that stability is first important, and after stability maybe you can take risks. So their goal is simple: get a job. So now if my students go and say, my college is supporting entrepreneurship, can you give me some money to get started? Because anything you got, you need something money to get started. Parents will not support. So our goal was that everything from end to end, we will support our students without zero expectation from the parents. But now here, even here, parents would say by 4th year that I want my child to get a job. What we are doing is either the startups that we have, we're helping them secure funds from government incubators, or if by 4th year you've experimented and you failed, it's okay, because failure teaches you a lot. But by 4th year, if you failed, you are still eligible for jobs. Yes, sir. And you can tell me, you being an entrepreneur, that any interview person who's coming in and saying I was a failed entrepreneur, 100% they'll get a job. Definitely, he will have a lot of experience. So everyone is going to give a job. Failed is Yes. a case study. So that's why I say, even if you fail, we will fail within the 4 years, and then after that you can go get a job. But what is our goal? Our goal is that students should build the skills, experience and expertise end to end what an entrepreneurship should do. First thing is they should be good at innovative thinking, which is we call design thinking. ఒక ప్రాబ్లమ్ అర్థం చేసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్కి కావాల్సిన సొల్యూషన్ ఎలా తీసుకురావాలో అది యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ స్కిల్ ఫర్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఇస్ డిజైన్ థింకింగ్ స్కిల్స్. సో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమవుతుంది అంటే, పిల్లలు ఎక్కువ బయటికి వెళ్ళలేరు, సొసైటీలకి వాళ్ళకి అంత అవగాహన లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సొసైటీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది వాళ్ళకి తెలియదు. సో ప్రాబ్లమ్స్ మా ఫ్యాకల్టీ త్రూ ఆర్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, త్రూ KGRCET social entrepreneurship, we go to the society, we bring problems. Okay. We have a bank of problems. We tell students that these problems, if you solve, there's a market potential. You pick what you want to do. Okay. So we're addressing that gap. So then once they pick a problem, then we have a lot of programs and certification programs on design thinking, on entrepreneurship and development, product development, business model development. What we do here is problem వాళ్ళు pick చేసుకున్నాక ప్రైమరీ మార్కెట్ రీసెర్చ్, సెకండరీ మార్కెట్ రీసెర్చ్, టాకింగ్ టు సమ్ కస్టమర్స్. చాలా ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఏంటంటే ఎక్సైట్ అయిపోతాం ఇది అందరికీ నచ్చుతుందని, కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడితేనే తెలుస్తుంది. సో ముందే యూజర్స్తో మాట్లాడి వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి, ఈ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ టు సాల్వ్. మీకు ఇంపార్టెంట్ అంటే సరిపోదు, అందరికి ఇంపార్టెంట్ అనిపించాలి. ఎన్ని మంది కనిపిస్తే అంత పెద్ద మీ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. సో వీ టీచ్ దెమ్ దాట్ యూజర్స్తో ఎలా మాట్లాడాలి, ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలి, టు వ్యాలిడేట్ ఫ్రమ్ యువర్ యూజర్స్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ వర్తీ ఆఫ్ సాల్వింగ్. Now, if they have said this is worthy of solving, we ask them to prepare something called proof of concept. Ante meeru chese solution workout avutundi ani some proof. Then we have a pitch competition where all our students pitch, whoever are part of these programs. Among them, those we think have potential, we give a innovation fund andi. 25,000 rupees, we give them innovation fund. Okay. Completely funded from the college with no expectation. That fund is given to the student. Now, our proof of concept li prototype ela cheyali. So now then we have a maker space in our incubator where we have all high-end equipment that's required. Students can come there and build solutions. Some equipment ma lekapothe, we collaborate with things like T-Hub and stuff, where we ask students to go there. Okay. So now we've given them funds. Now some students have built a prototype. Prototype ante adi oka working solution. Then we tell them go and test it with the users. Okay. Are they okay with it or not? After prototype, next is the MVP, minimum viable solution antam. That is the final ready to go market solution. Ante that is the final product that you want to bring out. So daniki kuda you need funds. Now if a prototype is working, then we give further funds, another 25,000 funds to our part of our incubation program, where ee students appadi variki, because product undi kabatti first product is secure chesukovali. So they apply for patent. Second, startup registration, all branding work required, all of that is taken care. Then we go through a 12-week incubation program where ikkada goal endante, as a private institution we can provide funds for innovations, prototypes, patenting, etc. But startup funds అనేది మాకు ప్రొవైడ్ చేసే స్కోప్ లేదు.
also because our fees capped and because of challenges we have. So our funds ekkadiki రావాలి, government can give you. I should really admire the central government that lot of funds are available and right now if you have a good idea you will get a fund. But funds are being dispersed through specific incubators. So government malaga కొన్ని incubators, not us, other incubators, they have signed up with them, they disperse funds. So then finally the students with us who have come up with a problem, who have identified a problem, come up with a working solution, then prototype is ready, now ready to market product is ready, and startup is ready, patent is there, all of this is done, then we work with them to apply for funds from these incubators. Okay. Now these incubators given funds from the range of 3 lakhs until 10 lakhs with some equity in the company. So before 4th year, by the end of our 3rd year, our students are able to secure these funds. Okay. Now in their 4th year, courses తక్కువ ఉంటాయండి, ఎక్కువ work would be on projects. Okay. So students have more time also. So they can start their operations of company by 4th year. They will be given office space in our college, in the incubator itself, free of cost, so that they don't have to spend on that. So finally now I have a team, I have a product, I have funds, I have office space. All I have to do is run my operations. Now I have 1 year time before I graduate to still run my operations. Yes. In that time, if you're successful, within 1 year, if you're bringing revenue, then you are sustainable, and then that means you can keep going ahead. If you feel no, it's not possible, if you feel okay, this idea might not work out, because startups ఏంటంటే risky ideas explore చేస్తాం, so failures ఉంటాయి. What is important for entrepreneurs, ఆ failure అవుతుంది అని జల్దీ recognize చేసేసి shutting shop is better. Yes. So by 4th year, if they realize that, they will close their company, and before 4th year, then we're still getting them a job, because many startups are willing to hire failed entrepreneurs. Yes. So this entire pipeline we have built with limited or no expectation or support from parents, where a student from the 1st year till 4th year can experiment with a whole entrepreneurial end-to-end journey, and either they succeed or not is not our goal, Andy. Even if they fail or even if they succeed, our goal is that teaching them the skills to do all this, so that even if they fail, they can go do a job somewhere for some time. But after that, maybe a few years later, I want to now try something else. If you want to try that, all the skills are available to you because you've already done that in the college. Yes. So that is our main goal, and that is what we've been doing. It's a little, it's complex, it's hard, but I truly believe that India needs more entrepreneurs. So we're very committed to this. Thanks to our chairman also for all the support he's given us, setting up an entire incubator on its own. It's a complete 4-floor building where only for student companies, and a lot of investment comes from college. For we have a large team at the incubator for their payroll, all the funds we are giving, all this is supported by the college. So we're thankful for that. It's an exciting journey, but we're hoping we'll succeed in that direction. Okay. So can you share with us some of the successful journeys from your case? So ఉన్నాయండి, there are many companies. I might not be able to take exact names of companies, but I can tell about what problem they're working on. So nearby villages lo maaku chala engagement untundi. So for example, there are farmers, normally paddy farmers or whoever, వాళ్ళ హార్వెస్టింగ్ అయిపోయాక దే హ్యావ్ టు డ్రై. Yes, sir. డ్రై ఎలా చేస్తారు, మొత్తం పెద్ద ఆరబెట్టేస్తారు. వేసేసి చేస్తారు. ఆ టైంలో వర్షం పడి ఏమైనా డస్ట్ పడి ఏమైనా అయితే basically it's not the best way to do it. So in order to find a solution, what students have done is they've come with a portable paddy dryer, where farmers can keep it near their farms. అది మొత్తం దీంట్లో వేసేస్తే అది మొత్తం ప్యాడీ అంతా డ్రై చేసి బయటకు వచ్చేస్తుంది. So without dependence on weather or without having any external constraints, now they've come up with this device. Another example, another village లో అండి, రోజ్ ఫ్లవర్స్ చాలా వేస్ట్ అవుతున్నాయి, ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ లేబరర్స్ నో. Okay. లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోయేసి లేబర్స్ లేరు కాబట్టి చాలా ఫ్లవర్స్ అన్ని వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో దే కేమ్ అప్ విత్ అ సొల్యూషన్ వేర్ అగర్బత్తి మేకింగ్ మెషిన్, ఈ రోజ్ ఫ్లవర్స్ అంతా దీంట్లో డంప్ చేస్తే ఆ మెషిన్ విల్ కమ్ అప్ విత్ సెంటెడ్ అగర్బత్తీస్, Okay. which they can sell. So another company recently where I'm also part of, because one good part about this is if you feel invested in some student company, you can also be part of it. Now this is a new company, we got a 15 lakh fund from IIT Hyderabad. We're making motors which can be used in drones. Now ఇప్పుడు recent wars వల్ల we've realized that drones is going to be the next big thing in warfare. So we need to have local supply chain.
currently a lot of motors for used in drones are being imported from China, etc. So we're trying to build in a Indian supply chain of building these motors. There's another company which is working in the farm sector. So basically, a lot of middlemen in the farming industry. So this company is directly doing farm to house food delivery. So basically, they collect food from farmers, and then that fresh vegetables, fruits, etc. that they use, they're directly taking into consumers to avoiding all the middlemen. Okay. So like this, there are many examples, Andy, because there are close to now 20-25 companies which are working. I've given some examples where I can easily explain the problem and explain what is the solution. Apart from that, there's one company which is making ఇప్పుడు మీరు మ్యాన్ హోల్స్ అవన్నీ చూస్తే యూజువలీ స్కావెంజర్స్ లోపలికి వెళ్ళి క్లీన్ చేయాలి. అది దట్స్ నాట్ వెరీ గుడ్ ఫర్ దేర్ హెల్త్ నాట్. సో ఆటోమేటిక్ scavenger where the manhole cleaning can done it on its own, they're coming up with. That is not a B2C, కానీ they will maybe sell this device to GHMC and other municipal corporations. So అలా ప్రాబ్లం పట్టి సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి if they're able to validate the problem, come up with a good solution. Again, coming up with a solution is your innovative thinking. Not everyone can do that. But if you can do that, then you will move forward. సార్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మల్టీ డిసిప్లినరీ అండ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్, యాక్చువల్గా ఇంజనీరింగ్కి ఇది ఒక జస్ట్ ఆర్నమెంట్ లాంటిది. ఇదంతా పోయేసి ఇప్పుడు ఒక సైడ్కి జరిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. తర్వాత ఇప్పట్లో కొంచెం చేంజ్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మన కాలేజీలో ఉన్నటువంటి మల్టిపుల్ డిసిప్లైన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, అంటే సిఎస్సి, ఈసీఈ, ట్రిపుల్ ఈ, మెకానికల్, సో ఈ పిల్లలు అందరూ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవటం నేను చూశాను మీ దగ్గర. సిఎస్సి ఒకటే భవిష్యత్తు అనుకున్నటువంటి పిల్లలకి, సో వాట్ మెసేజ్ యూ వుడ్ లైక్ టు గివ్? You're thinking wrong, because ఆ సిఎస్సి డొమైన్ కూడా చాలా చేంజ్ అయిపోతుంది. ముందు if you need 100 people in this industry, maybe in future you need only 50, maybe later only 30. So lot of people will find those jobs not exist anymore. So it is important to look everywhere. Normally నాకు ఏమనిపించింది అంటే, ఫస్ట్ అండి, ఫర్ సాల్వింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ టు బి మల్టీడిసిప్లినరీ. ఒకటే డిసిప్లిన్లో చదువుకొని అక్కడనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలని ఇట్స్ వెరీ రేర్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ హౌ ఆర్ courses are set up, how everything is set up, normally students study in their own. But multidisciplinary thinking and approach to life is very important, because that is what will open opportunities for you. Now, if I want to solve any problem, I can't just say that CSE ne ECA civil ide undodi. Lot of domains untai, and it's not that you can learn everything, but you need to have the ability to get into multiple things, understand what you know, what you don't know. What you don't know, you should try and learn, and then learn that, and then try and get into it. So without that mindset, the growth mindset that you need to have, multidisciplinary mindset, it's very hard for you to ensure job security, because maybe you're safe, but will you be safe in future? I cannot say that. So this is also something we try and address at our college, because multidisciplinary learning autonomous college lo cheyalante chaala kashtam, endukante every student will be in their respective streams. So what we do is we have open electives andi. We have designed our own open electives. Open elective endi ante, ippudu CSE domain la if I am offering open elective, all other students can opt for it. Okay. From different disciplines. So so we have a center for innovation and social transformation, where we work with our nearby villages to solve community problems. So our problems we identify and we give them as part of these courses. Ikkada the end goal is not to come up with a business. End goal is to develop a solution and deploy it in that village. Okay. So our village కి అవసరమైన solutions develop చేసి ఆ village ని పెడతాం, or వాళ్ళకి ఇస్తాం. సో ఇలాంటి village problem solve చేసినప్పుడు we need multidisciplinary learning. So appudu students from multiple disciplines come, and they all form into one team, and then they work around it. So multidisciplinary, interdisciplinary, these are going to be very important. There's also something called transdisciplinary now. All these are the new but right approaches to learning. Not only here and even in school, everywhere. I think more diversity into education is important, because we have to be lifelong learners now. We need to learn about everything. నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I'm into education, I finished my PhD, I came back. I took charge of the teaching and learning at my institution first. But could I just stop myself there? No, I had to then look into placements, accreditation, admissions, training, innovation entrepreneurship, finances, అన్నీ వస్తాయి.
So if you want to really grow and really do well in life, you need to be a jack of all trades and you need to learn everything. So how do you learn is what is important. ఎందుకంటే as a one person you can't know everything, but what you need to know is that I will keep learning and I should be able to know where I should get what resources from. And if you have that growth mindset and if you're a lifelong learner, I can guarantee that you will succeed. If you say no, I'm in CSC, I'll only stick to this, maybe you will have a good career, but how long that will last is of question right now. I'm not saying it will not last, but it will be of question right now. ఓకే. సో, యాక్చువల్‌గా ఇప్పుడు ఈ CSR యాక్టివిటీ అనేది గాని, ఐక్యూఏసీసీఎల్ అనేది గాని, జనరల్‌గా ఎన్‌బీఏ న్యాక్ బుక్స్‌లో మనం అంటే పేపర్ డాక్యుమెంటేషన్ కోసం వాడతాం. మీరు రియల్‌గా గ్రౌండ్ లెవెల్‌కెళ్ళి చేస్తున్నట్టున్నారు ఇవన్నీ గూడా? అంటే చేయాలండి. సీ వన్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్. అక్రిడేషన్ అనగానే చాలా మంది భయపడతారు. దే ఆర్ వెరీ స్కేర్డ్ అబౌట్ ఇట్. బట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు బి స్కేర్డ్ అబౌట్ అక్రిడేషన్. అక్రిడేషన్ ఈస్ బేసిక్‌లీ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. If someone is giving you accreditation, that means they are saying they are maintaining the right quality. Now, if we as a management don't know what is the best quality, then they have mentioned, ఇప్పుడు NAC accreditation ఉంది, దాంట్లో పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ మనము ముందే ప్లాన్ చేసుకొని నాక్కి ఇది కావాలి, సో మనం ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఓవర్ 5 years ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేసుకొని జస్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ యూ స్టాంప్ ఆఫ్ అప్రూవల్. అంతే. సో దట్స్ ఆల్ దే డూయింగ్. ఎన్బిఏస్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్స్. ప్రోగ్రామ్ అంటే కోర్స్. ఇప్పుడు సిఎస్సి అనా, ఏఐఎంఎల్ అనా, ఈసీ అనా, దీస్ ఆర్ కోర్సెస్, కోర్స్ లెవెల్ అక్రిడేషన్స్. సో దే ఆర్ జస్ట్ టెల్లింగ్ అస్ హౌ టు మెయింటైన్ గుడ్ క్వాలిటీ. ఇఫ్ యూ కెన్ వర్క్ అరౌండ్ దాట్ అండ్ ప్లాన్ టువర్డ్స్ ఇట్, ఇట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు హ్యావ్ అండి. ఎందుకంటే even as an institution, it's good for you to have someone tell you you're doing well, your quality of your education, of everything you're providing is good. So having that gives you a sense of confidence when you go to the students and say join our college. So we need to treat of accreditations very positively and kind of take them in the right spirit and implement it accordingly. ఓకే. సో, జనరల్‌గా భారతదేశంలో ఏదైనా ఎలక్షన్ నడిచినప్పుడు సార్, ఎలక్షన్ ప్రామిస్ అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరికి ఫుడ్ ఇస్తాము, ప్రతి ఒక్కరికి షెల్టర్ ఇస్తాము, ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్ ఇస్తామని చెప్పేసి గత స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 60-70 ఏళ్ల నుంచి సేమ్ ప్రామిసెస్‌తో ఎలక్షన్స్ అనేవి నడుస్తున్నాయి. దాదాపు గత 20 ఏళ్ల నుంచి మనమంతా రోడ్ లెర్నింగ్ చేస్తున్నాము, ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ పోవాలనేది మన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్‌లో ఆ ఎలక్షన్ ప్రామిస్ లాగా ఇది ఉందన్నమాట. అంటే ఇది ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది? ఈ మార్పుని తీసుకొచ్చేదానికి మీరు ఎంత మేర కమిటెడ్ అయి ఉన్నారు? ఎంతవరకు సక్సెస్ సాధించారు? So first in 2020, National Education Policy was announced, where all these things like project-based learning, problem-based learning, higher order learning, student-centric learning, technology enhanced learning, ఇవన్నీ ముందు బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని తెలిసాయి కానీ గవర్నమెంట్ నెవర్ గేవ్ అ స్టాంప్ ఆఫ్ అప్రూవల్. బట్ విత్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ డాక్యుమెంట్ యూ విల్ ఫైండ్, ఆల్సో వెరీ ఐడియలిస్టిక్, బట్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇస్ ద culmination of all good practices. So government at least oka policy wise has now told you these are good to do. Now how much you implement it, government can implement some way, but lot of the implementation has to happen at the local level. So meeru how much are students excited to be about coming to class? Ante if you do student centric learning, ante వాళ్ళకి అవసరం వచ్చినట్టు మనము చదివించి వాళ్ళు కాన్స్టెంట్గా అటెన్షన్ స్పాన్ మంచి ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ ఆన్, are they excited to come to class, are they understanding what we are saying? So all these things are like best practices, for example. So a lot of things are there. Now since COVID, that 2 years everyone asked everyone to go online. There was no assessment of online is good or not, but everyone did it. But now after that you can still have course websites. If I don't come to class today, then is my learning gone? No, I can still find some resources. So if faculty can provide some video resources, some other document resources uploaded to the course website, students have access to it. Problem based learning, how can oka course 3 credit course untundi, course start la students ki problem ichi end of the course varaki can you solve that problem? It's a problem based learning approach. So ilantivi chaala unnai. I think government has done its initial job of validating that these are all best practices. Now it's for institutions to take it up. And to be honest, I have only seen positive welcoming nature of institutions towards it. I should also say that about faculty, at least I should say about my faculty. When we introduce these different terminologies, different ways of learning, they are very excited to take it up, because faculty also know, just like before, their job is not secured. They have to keep changing, they have to keep learning in order for them also to be relevant. So
I am very committed to it, Andy, because I feel education needs to give value. If you can't show value, then what is the point of education? And being a second generation, I have not got into this by myself, but for me to stay interested, to stay motivated, it is important for me that the value we are providing is through our education. Okay. And nationally also, I do a lot of research in engineering education. So I've come up with some policy documents, in fact, some research documents of how should education in India be changing. I also came up with a book recently on academic leadership in engineering education. So that was published, basically understanding what are the best practices for academic leaders, what should they do to build world class institutions. So if you don't go in this direction, you will not grow, you will just be stagnant. Now it's also coming to a place where everyone's asking, what is the point of a degree? Is the degree enough? Is only skills enough? So everything is being questioned. So when all this is happening for institutions also, there's a lot of requirement that you stay relevant, you stay you keep changing yourself, you keep yourself modern. Whatever the new age practices, new age philosophies are, you have to adopt them. If you don't do that, then you will not grow. And if you don't want to grow, then you end up stagnating. And now times are changing. In India, universities are coming up. Even national education policy spoke about it, that affiliated colleges should become autonomous colleges should become universities. But will everyone become that? No. Whoever doesn't become will perish. Okay. So now us as an autonomous college, our next journey is to become a deemed to be university. But for doing that, you have to adopt to these newer things. And we are very committed to it as an institution. That is, I think, one of the best parts of what I do. It gives a lot of joy and excitement to ensure our students go through these practices. I think you would have spoken to our students, so I'm sure they'll also talk about it. It's even greater that our faculty are taking up everything. So it's been a good experience being into it, and lot of future ahead. But we definitely want to play some small role in India's journey to become Viksit Bharat. సార్ యాక్చువల్గా ఇంకొక 2 పాయింట్స్ కూడా ఎలక్షన్ ప్రామిస్ లాగే ఎప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. బట్ ఇవి కూడా ఎప్పుడు పేపర్స్కే పరిమితమైనటువంటి విషయాలు అనమాట. ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ టైప్స్. సో దీని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి? కేజీ రెడ్డి, హౌ ఈజ్ ఇట్ పెర్ఫార్మింగ్? Both are important, but you're giving a nice correlation, and you're comparing it with election promises. I want to speak there because election promises ichappudu everyone has good intention, but once you start getting into the government, you will know the real difficulties in doing it. So committed leaders will try their best to do it. Normal people forget about it. So similar situation here. It is not that easy, it is challenging. Internships, for example, what happens with internships? Normally, who gives an internship? An industry gives an internship. Why? I have some work, I can't pay a lot of money. Interns are cheap labor, I can pay only some stipend. So student also is coming before graduating, they're learning something from me, so I'm giving them some money. It's a win-to-win situation. So if the internships are genuine, then there's value in it. But for internship to be genuine, it should be minimum 2 months or 6 months internship. Creating such opportunities is a little difficult, because in our system, again, we have JNTU schedule, etc., etc. They say only 2 weeks for internship in academic Who annuals. will give 2 weeks internship? 2 weeks la, it's more work for the employer to get an intern for 2 weeks. సరే, ఇది చిన్న పాయింట్ కదా. ఇంత పెద్ద గవర్నమెంట్, ఇంతమంది లీడర్స్ ఈ చిన్న ప్రాబ్లమ్ కూడా అంటే ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు. చేస్తున్నారండి. I shouldn't say that. AICT has launched a internship portal a couple of years ago. There are opportunities. It's not like we are also not doing internships. There are 30-40% of students who do good internship. కానీ ఇంటర్న్షిప్ రైట్ ఇంటెంట్ లేకపోతే అది ఒక సర్టిఫికేట్ కోసం అయిపోతుంది. సర్టిఫికేట్ ఆడ పెడతాం, అయిపోతుంది. బట్ స్టూడెంట్కి ఇంపాక్ట్ అయిందా? వీ డోంట్ నో. సో ఇంటర్న్షిప్స్, if they are more genuine, they will actually get impacted. So industries also, if I am putting, now you are also on point, and we have so much things going on. Now if you want to put in effort to tie up with someone, some value you need to get. Otherwise, just for service, I'm not doing. So the institution also has to create some value of what is the value I'm giving to the industry. If I'm doing a tie-up, if I'm signing an MOU, then why? Am I offering good students? Am I offering faculty who can do consultancy work with you? Am I doing a lot more partnership where I will train students as per your requirement? So a value create cheste, industry also would be there, but that requires effort and time.
If you can do that, then it is one of the most important thing. Like I said, entrepreneurship is important. Doing internships through your breaks also are very important, because by being in class as a student, I will not know what is happening in industry. But if I really want to do a job I love, then if I go to multiple internships, I will know what's happening in industry. I'll get a better sense of, do I like this work or do I don't like this work. By then students build better maturity. They also then uh, get into industry a lot more prepared. And in fact, if you see all the colleges which promote high packages, 30 lakh, 40 lakh, 50 lakhs, even 20 lakhs, they happen through internship, because students go there, they work for 6 months, and then they get a pre-placement offer saying, you're so good, we want to hire you. Because industry also has seen them for 6 months, they're so good. So if someone is good, anyone will hire them. So a way to get good packages, higher packages, top packages is also through internships. But anyway, and you finally see, as a college, who are we serving? We are serving our students, but serving for what? For the industry. So if we don't work with the industry, we will not know what they need to serve for. So that way, industry collaboration is a key pillar of any institution. We are lucky that way. We are in Moinabad, which is close to financial district, 25 minutes away. All financial companies are there. So that way, we're able to better engage with industries. But yeah, we definitely want to do a lot more than what we సార్ already do. యాక్చువల్గా ఇంకొక పాయింట్ టు ఫ్లై ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఎవరైనా రూరల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా చనిపోయి ఓన్లీ సిటీ కాలేజెస్ కోసం పిల్లలు వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ దగ్గర ఉంటుంది. ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి సెమినార్స్ చెప్పిస్తారు. ఇండస్ట్రీ పీపుల్ వచ్చి మాకు అవేకనింగ్ స్కిల్స్ లేకపోతే అంటే మా ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకోవడంలో ఇచ్చేటువంటి సెమినార్స్ ఒక రకంగా ఉపయోగపడుతుంది. వన్ పాయింట్. అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి, ఈ మధ్య రీసెంట్గా మేము చాలామంది హెచ్ఆర్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొఫైల్ బిల్డింగ్ గురించి వాళ్ళు ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఇవన్నీ 2 2 ఆర్ 4 అన్నట్టుగా 2 టేబుల్ లెక్కే. సో ఆ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ని చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ చేయట్లేదు. అంటే వాడు ఒక లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయడము, వాడి యొక్క లీడ్ కోడ్ స్కోర్ ప్రొవైడ్ చేయడము, ఎంకరేజ్ ద స్టూడెంట్ టు గెట్ లైక్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ నేషనల్ లెవెల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ జీసాక్ అనుకోండి, లేకపోతే లీడ్ కోడ్ అనుకోండి, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో హౌ KGRED ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్? I think we're trying to cover everything, Andy. The moment students come into our first semester, freshman students, orientation program aipongane, the training and placements, one of the first activities they do is resume writing, create a LinkedIn profile, create a GitHub profile. All these are the basic things. Then through their multiple semesters, whatever projects they do, whatever internships they do, we actively promote students to go outside the college. We do a lot of events in the college, but బయట కూడా చాలా నేర్చుకొని వస్తాం. బయటకు వెళ్తే తెలుస్తుంది. మనము ఎప్పుడైనా ఎక్కువ బయటికి వెళ్ళాలి. కాలేజ్లో ఉంటే కాలేజ్ బయటికి వెళ్ళాలి, ఇండస్ట్రీ ఉంటే ఇండస్ట్రీ బయటికి వెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ ద సొసైటీ టు మీట్ పీపుల్ అండ్ అండర్స్టాండ్. సో we have identified for every department top national competitions, either in IITs, IIMs, or state level colleges. E competitions we've identified outside, and we promote our students to go and participate in them. Even if you don't win, participation itself will give you a lot of this. So going out of the college to engage in many activities is something we highly promote. Why? Because when you look at your resume is not looked at individually, it's compared. So now BTech ikkada, intermediate ikkada, CBSE ikkada, ade under common ఉంటుంది. How are you building your profile beyond that? So you have to have more content for your resume, no? How will you do that? I've attended these workshops, I've attended these certification programs, I've competed in this competitions and won these things. I've did all these different projects now you can show on GitHub and other profiles. So if you can maintain a good GitHub profile and you've done projects over many semesters, then you can show that link to your employer. See, these are all the things that I've done. So in order for you to differentiate yourself with others, you have to take up all these other things beyond curriculum. And we are a big promoter of that, because the curriculum that you're doing, the exams you're writing, the degree you're getting, everyone, there are how many, Andy? There are lakhs of students who are doing this. So how are you, but are there lakhs of jobs? No, there'll be 10,000, 20,000, 30,000. So to differentiate yourself and position yourself uniquely, you have to build your resume. So resume building ki చాలా థింగ్స్ చేయాలి. మేము దాంట్లో చాలా ఆఫర్ చేస్తాము. దెన్ పిల్లల్ని బయటికి కూడా పోయి we ask them to take up these opportunities. So it's a big part of what I do, because even when I reflect on my undergraduate journey, I wouldn't say MIT Manipal teaching and learning or curriculum was very advanced. It was same like other colleges. What was different for us is it was a university town.
సో క్లాసెస్ అయిపోగానే వీ హ్యావ్ సో మెనీ క్లబ్స్ అండి, టెక్నికల్ క్లబ్స్, కల్చరల్ క్లబ్స్, ఈ ఫెస్ట్ అవుతుంది, ఇంకో ఫెస్ట్ అవుతుంది. సో వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ participating things outside, going to other colleges, and I have learnt a lot from that. So because of the value I've seen on myself, I constantly ask students also do this. Some students go to international competitions also. It's something we promote actively, and I think all colleges should do that, because utti classroom lopala or utti college lopala mottam transformation అవుతుంది అంటే that is wrong. You have to learn some here, learn lot more outside, and that is how you will really grow yourself. ఓకే. సో, యాక్చువల్‌గా ఏంటంటే సార్, అంటే మీ క్యాచ్‌మెంట్ ఏరియా ప్రధానంగా తీసుకున్నప్పుడు ఒకవైపు నుంచి వికారాబాద్, చేవెళ్ళ లాంటి రూరల్ ఒకవైపు నుంచి ఉన్నట్లయితే లాజిక్‌ని మాత్రమే నమ్మి మాకు రోహిత్ గారు చెప్పినటువంటి మాట నమ్ముతున్నాము. మేము సిబిఐటీ వదిలేసుకోకూడదు, కేజీరెడ్డి చేస్తాం అనేటువంటి మరో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీరింగ్ పేరెంట్స్ ఉన్నటువంటి రెండిటికి మధ్యలో మీరు కరెక్ట్‌గా ఉన్నారనమాట. సో, మీరు ఇటు వీళ్ళకేం చెప్తారు? ఇటు వీళ్ళకేం చెప్తారు? See, Andy, someone going, I'm very honest person. I talk very transparently. Someone going to CBIT, who goes to CBIT, who gets a good EAMCET rank. If I get a good EAMCET rank, I'm going. Now, students who come to our college, or a lot of college, after the top 10 colleges, దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఆప్షన్స్ పెడతారు. ఇదే కాలేజ్ రావాలని లేదు, ఒక మంచి కాలేజ్ రావాలంటుంది. వాట్ ఐ టెల్ పేరెంట్స్ ఇస్, మేబీ మీరు పిల్లలు ఇక్కడ జాయిన్ అప్పుడు వీఆర్ నాట్ యువర్ ఫస్ట్ చాయిస్. Maybe we are one of your many choices. But now destiny has got us together. You are with us and we are with you. Now it's important for you to think that we are the best college, and for us also to think that you are the best student. We should not think that you are not a top ranker. No, you have come to us. So you are the best student. We are the best college. Let's work with each other and ensure that best outcomes are achieved. ఈ లాజిక్ బాగుంది సార్. I will guarantee that, Okadandi, I'm guaranteeing to all my parents that if your child comes to 4th year without backlogs, which is not a big deal, it's a very basic thing. I am promising you a job. But if your child is better than that, I will make them an entrepreneur and make them a job creator. So I am guaranteeing you that without thinking who you are, and because it doesn't matter that only the top students have to come. You come to us by nature has got us together. We are together for 4 years. So it is on us that we will do the best to transform each other for the next 4 years. And that is what I tell all my parents and students in the orientation program also. ఓకే. You are the best student to me. I am the best college to you. Let's walk this journey together and let's see where we come to. Because we are very committed to ensure this 4 years are your best years of your life. సో, చూశారు కదండి, రోహిత్ గారితో ఈరోజు కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ డైరెక్టర్ రోహిత్ రెడ్డి గారితో ఈరోజు మనం చేసినటువంటి ఎన్కౌంటర్ ఏదైతే ఉందో, మీరు గుర్తించాల్సింది బై ఫార్చ్యూన్ ఆర్ బై డెస్టినీ. మీరు ఒక కాలేజ్ చూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ 4 ఇయర్స్ జర్నీలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రిగ్రెట్ కానటువంటి మెకానిజంని రోహిత్ గారి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే వెరీ వెరీ యూనిక్ పర్సన్ రోహిత్ గారు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద పాలసీ మేకర్స్ కూడా అడ్వైస్ చేయగలిగినటువంటి స్టేచర్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి తప్పనిసరిగా తన ఓన్ ఎంటిటీని మిగిలిన భారతదేశం తను ఎవరికైతే అడ్వైస్ చేస్తారో తన ఓన్ ఎంటిటీని డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఒక రోల్ మోడల్గా చూస్తారు. కాబట్టి డెఫినెట్గా కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ని ఒక వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా తీర్చిదిద్దడంలో ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా తను చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సో బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ బీ సెక్యూర్ దట్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు కేజీ రెడ్డి, డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ డూ యువర్ జాబ్ యుల్ take a very good offer or your dream entrepreneurship role once you go out of the college. That much I can say. Thank you so much, Rohit garu. Thank you, Andy, for such a great takeaway for the entire thing. I think that will be my takeaway to anyone. And hopefully more colleges do this, because like you said, Andy, our Telugu pillalu, they're one of the smartest, most hardworking. Not only in our state, they go around the world, wherever we are. So మన తెలుగు పిల్లలండి, దే ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్మార్టెస్ట్ ఐ హావ్ సీన్. దే ఆర్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్, దే ఆర్ వెరీ హై అంబిషన్. పేరెంట్స్ పుట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది దే డూ ఇయర్స్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ అబ్రాడ్. షూర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆపర్చునిటీస్, బట్ మన కాలేజ్కి వస్తే వాట్ ఎవర్ అబ్రాడ్ యూనివర్సిటీస్ క్యాన్ ప్రొవైడ్, క్యాన్ వీ ఫైండ్ వేస్ టు డూ దాట్? కెన్ వీ ఎన్ష్యూర్ మన పిల్లలందరూ సక్సెస్ఫుల్ కావాలి? దే హ్యావ్ టు డూ వెల్. Not only get a job or become an entrepreneur, grow in their careers, be one of the thought leaders in future is our goal. And anyone who is working with us, we're very happy to work with them. And it's a great privilege to do this, what we are doing, to be able to shape a student's journey.
and we take it with a lot of seriousness and a lot of enthusiasm. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Andy.